Awesome. Let's get all the journalists. No. Journalists. Yeah. I'm going on with you. Hello. Hi Vidya. Hi. Hi everyone. Hi. Hi Nandini. Hi, how are you? Sir. I'm good. How are you? I'm good. Hi Vidya Sagar. I don't see Ranga yet, I think. So just andarki chepnanu, we are recording this session. Record chestunnamo ee session ni. Okay. So that it can be used later and also sent across to the media, because this is not being streamed live. Better. Akul, shall we begin? Shilpa? Front of 2 minutes, Inka. Okay. Yes. So I think let's wait for 2 minutes and then we can start. Okay, fine. Thanks. Ranga is also there. Guys, just give me 2 minutes. We will start in 2 minutes. Darshi also joined. Yeah. Can someone please mute? Yeah. Akul, you'll have to give me a cue when to begin. Arvind sir is also joining. So whenever you say we can begin, Arvind sir will also join in. Please let me know. Same Shilpa. I start off. We can start. Oh, hi, Vamsi Garu. Shilpa, I'm starting. Yes. Anyone there from your end? Okay. So Priyadarshi. అందరికీ నమస్కారం. Hi, வணக்கம் சார், நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். Hello everyone. Namaste. Hey. Hi. Okay, hi everyone. Nenu Pranita from Team Maha. This is Pranita from Team Maha to all the national media here right now. So I'll just quickly introduce you to the team. Arvind sir will be joining in a second. Meanwhile, I'll introduce you to the rest of the team. We have the team of ING, the title of which we are going to announce today, along with a lot of other details which we will be revealing. So we have producer Suresh Krishnagaru. Everybody knows him. I don't think introduction outram undi. Other than that, we have Priyadarshi,
and Nandini, both of whom Good morning, are everyone. the Hello. key cast members of the show. Then we have, Arvind sir joined. Arvind sir, good morning. Good morning, Arvind garu. Good morning. Hello. Hello. Hello, Priyadarshi. Namaste, sir. Namaste. Namaste. Uh, I'm seeing so many people. Hello, Suresh ji. Namaste. Namaste, sir. Namaste. He's my so director. సో మీరు వచ్చేసరికి నేను అందరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను సార్. ఐ జస్ట్ రీచ్డ్ విద్యాసాగర్ డైరెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో హియర్. I, the director of ING, and we have Ranga, who is the showrunner. ఇంకా డీటెయిల్స్ అఫ్ కోర్స్ ఈ నెక్స్ట్ కొన్ని మినిట్స్ మనం తెలుసుకుంటాము. సో అరవింద్ సార్, ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ యూ. ING గురించి ఆ టైటిల్ అంతా మీరు రివీల్ చేసే ముందు అసలు ఏంటి ఆహా జర్నీ సార్? 1 year and a few months అయింది. సో ఎలా ఉంది ఇప్పటిదాకా ఆహా జర్నీ? వాట్ హస్ ద జర్నీ బీన్ సో ఫార్ ఫర్ ఆహా? Hey, I heard some national press is also here. Yes, sir. We have the national. అంటే ఇంతసేపు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం కదా, నేషనల్ ప్రెస్ కి అర్థమయ్యేలాగా కొంచెంసేపు భాష షిఫ్ట్ చేయనా? Sir, Hello, good morning, everyone, and I would like to tell you a few things before I jump into this vernacular language, Telugu, by telling about this show for many Telugu people. I would like to tell you that AHA's successful journey, a huge successful journey, I should say, but I have to tell you the success is by figures. Like so far, 10 million app installs have been done in this. I think all of you will clap. So, which is unheard of for a one language app, and 40 million unique visitors. There's a technical name, unique visitors, once they visit into this site. So this kind of figures are unheard of, and we are a very, very successful platform. Even all India has noticed about this, and for certain business people, the eyebrows are raising like, what is this? And we are very, very thankful for the Telugu audience in 195 countries. We are spread in 195 countries in the Telugu diaspora at present. And this, because I am telling it is very authorized. In 195 countries we are there. Our presence is there. And I heartfully thank every Telugu audience, every Telugu family who is giving a great support to our AHA. And now let me shift to this. Sir, before you shift to ING, just wanted to, you were mentioning earlier that you want to talk a little bit about the COVID situation right now and how, it is a great time for people to stay safe at home. Would you like to talk a little on that? Yeah, it is our responsibility to say that, even while our shootings have been stopped few times in the last 1 year, and we have been struggling to bring our originals, and we have been keeping our people very safe. Likewise, I request every person, every gentleman, every family to be very, very safe, stay at home. And the major thing is, do not get panic. I got many calls to provide beds in the hospital because I'm connected to many hospitals. And most of the calls, I see it as a panic call, more than the required treatment. Then when I introduce them to that hospital, they see and it's only a panic, and medicines let them use. And after 5 days, 4 days, we will review and take them. So don't get panic.
first do what you have to do, of course, with a proper medical consultation. And don't take the advices of some elders, some good friend, all this. Take a proper advice of a doctor, stay at home. If necessary, go and join in the hospitals. We have seen how the country is facing such a problem. Let us do our duty to cope up with the horrible situations. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ చాలాసేపు మాట్లాడాం కాబట్టి కాసేపు తెలుగులోకి షిఫ్ట్ అవుదాం సార్. సో ఐఎన్జి అని ఆ టైటిల్ గురించి డిస్కస్ చేసేలోపు ఫస్ట్ ఆ షో గురించి చెప్పండి సార్. నిన్న ఒక మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఐఎన్జి అంటే ఏంటో చెప్పాలా వద్దా? పోస్టర్ కొంచెం సేపు ఆగుదాం సార్, కొంచెం సేపు ఆగుదాం. ప్రెస్ మీట్ ఉంది, వచ్చేయండి అంటే నేను వచ్చేస్తాను. ఒక 2 minutes ఆగుదాం సార్, ఒక 2 minutes ఆగుదాము. దాని ముందు మీరు కొంచెం ఆ షో గురించి చెప్పి జనాలకి అసలు ఎందుకు తీసుకున్నాము, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ డూయింగ్ అ షో లైక్ this, and I mean the motion poster which was launched yesterday, very intense, interesting. So koncham oka sneak peek through your words even sir before we show them the title. సురేష్ కృష్ణ గారితో మాట్లాడిన ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తే అంతా సరిపోతారు. సురేష్ కృష్ణ గారు, మీరు మా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక షో చేస్తే ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుందేమో. నాగేంద్ర గారు కొంచెం మ్యూట్ అవుతారా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. చెప్పండి సార్. వీఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ పీపుల్, ఇవన్నీ సహజం. సురేష్ కృష్ణ గారికి నాకు జరిగిన సంభాషణ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. సురేష్ కృష్ణ గారు, మీరు తప్పనిసరిగా మా ఇంట్లో ఒక షో చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అని అడిగాను. అడిగితే నా శిష్యులు, నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు 3 మంది ఉన్నారు, మంచి మంచి కథలు అవి తీసుకొస్తూ ఉంటారు, అందులో ఏదైనా వినిపిస్తాను, నేను డైరెక్ట్ చేయడం కన్నా వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేసి నేను పైన చూసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని అంటే, మీరే ప్రొడ్యూస్ చేయండి, బాగుంటుంది దీన్ని. సో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే అన్ని రకాలు చూసుకోగలుగుతారు. నేను ఎంత కీన్గా ఉంటానో ఆయన నాతో చేసిన సినిమాల వల్ల ఆయనకి తెలుసు. సో కనుక మా ఇద్దరికి అండర్స్టాండ్ సార్ ఏమి చేద్దామని అంటే, నా ఛాయిస్ అడిగారు ఆయన, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఒక అబ్బాయి ఎవరో నాకు మంచిది వినిపించాడు, దాన్ని తీసుకుని వస్తాను, ఒకసారి విందామని వినిపించారు, బాగుందని అనుకున్నాను. ఇందులో ఒక నాకు అంటే నేను పూర్తిగా చూడలేదు, ఓన్లీ 2 episodes చూశాను ఇంతవరకు. రెడీ అయిన 2 episodes రెడీ అయింది. నువ్వు నన్ను ఎంతసేపు, నాకు టైటిల్ వచ్చేస్తూ ఉంది, నేను ఆపుతూ ఉన్నాను నీకోసం. 2 minutes సార్, 2 minutes. ఇదేమాట మీరు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒకసారి చెప్పేశాక. ఇది కూడా ఉందా? మిక్స్ కొట్టండి సార్, మిక్స్ కొట్టేస్తే అర్థం చేసుకుంటారు. So Suresh Krishna's journey and my journey is around 3 decades, and before we know each other, after I saw Basha in 70s, I was a big fan to him, and after that I was dreaming that he has to direct a film for me. Like, so within a few years there was an opportunity to take a film with Chiranjeevi Garu, the master. So not the latest master, Chiranjeevi Garu master. And he blew the roof off. Like, he made the film it's a blockbuster. And during that time, Chiranjeevi Garu's version 2, kind of, he came as a lecturer and all those things. He has written it so well with the help of Bhupati Raja. And that is how our unknown journey started, as myself, after seeing Basha, who is this director, kind of awestruck. And then I'm very glad our journey is continuing now. Of course, on a different role. He is a producer and I am the platform owner. This kind of relationship we are going on. Suresh ji, I wish our journey should go on like this for
Thank you. I'm waiting. Thank you, sir. Thank you so much. Suresh, sir, you should possibly take a cue from this and tell us a little more about your association with Arvind, sir, from then till now and today with ING on AHA. Sir, if I have troubled you, please don't bring those things here. Hi everyone. I'm sitting here on a new role actually as a producer, something which I've never done before. I've done some television productions, but this is the first time a web series, and I'm truly fascinated. One, I tell many people in my career about 50 films. I would have done 17 films in Tamil and 17 films in Telugu also. So somewhere my past life, I must have been a Telugu, and there is a terrific connect for me right from the day one. యాక్చువల్గా నేను ఫుల్ తెలుగులోనే మాట్లాడచ్చు. అంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్న తెలుగు, నాకు అసలు ఒక వర్డ్ తెలీదు తెలుగులో. బట్ సినిమా చేసి నాకు తెలుగు అంత ఫ్లూయెంట్గా వచ్చింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ AHA, which Arvind sir says it's a Telugu platform, and I'm part of that. I'm a Telugu man. Somewhere all my life I had great love, and I got so much of love from Telugu people. Yes, I'm so fortunate to have worked with Arvind sir during Master. It was absolutely a different content, very different avatar for Chiranjeevi sir. And yes, that film went on to become a blockbuster. I'll never forget the day when in Vijayawada, Arvind sir had a function there. I don't think anybody can do such a function. Unbelievable function, ocean of crowd. And in that crowd, I still remember there was a van which was kept on which Chiranjeevi sir was standing. Unexpectedly, that van moved from the stage into the crowd. And what an ovation, what a way. Only Arvind sir, a showman, a man who can create that magic. So I enjoyed. Then I did another film, Daddy. So there's been great travel with Arvind sir. I learned a lot from him as a producer. See, it is a different way when you're on the direction side. He understands creation. He understands the director's perspective. He's there in the script. He's there on the editing. He's there all the time. He's always guiding you. So I thought this role, when I'm not directing anymore, I thought, let me do a production, and I would like to be One second, sir. Ravichandra garu, koncham mute avutara. Thank you, sir. Thank you. Sir, please go. So the joy of what I learned from Arvind sir was how a producer should be, always doing a balancing act between how you take the director and make him understand the producer's point of view. And it was a wholesome thing. He is absolutely a director's producer. He understands what is creation. He'll keep backing you. He'll put a line when he has to. So it was a great learning experience. I never knew that all those things will one day become useful for me when I am becoming a producer. So when Arvind sir, after starting this AHA platform, one day messaged me. I congratulated him for the grand success of AHA. I said, where are you? Where are you going to do a project for my AHA? I said, sir, I'm waiting. I love to do it. Immediately, I got the opportunity. I got a fantastic team, a director, Vidyasagar, who came out with a very unusual script. And Ranga, the showrunner, who is already a director with Auto Shankar, he already did a fantastic job here in Tamil. So when they both came with their content, I said, this is what I think Arvind sir will love it. So it took them to Hyderabad. And when they narrated, they all loved it. And today, it's almost a lot of hurdles. 2019 November, we went there. And the 1.5 years it took for us with all these COVIDs and everything. Yes, Arvind sir was very correct. It was so much of problems, so much of hurdles at the time of launch, but everything that my team fought, they really did a great job. And today, this day, when the press meet to announce the title and yesterday the motion graphic posters, everything, I think it is the correct time to release now. Yes, people are at home. People have started loving AHA. And I think, sir, now that you have said that, I think we should first release the title now. You and Arvind sir together. Sir, both of you should give a cue so that we can finally tell people ING ante enti ani. Adi cheppesaka tarvata migita details maatladukundaam. Sir, please give a cue for the release of the title. Itla amma.
రిలీజ్ అనండి సార్. Release. Release. Title release. Title release. In the name of God. In the Congratulations, name of Andy. God. In the name of God. Congratulations to the whole team. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Okay, so in the name of God, please give us a little more details about In the name of God, sir. ఏదో ఒక దాంట్లో పోస్ట్ ఉంచండి. ఇంతమంది మొహాలు పెట్టారు కదా, ఒకటి పోస్ట్ ఉండేలా చూడమని చెప్పి మీ టెక్నికల్ పీపుల్. Okay. Please display the poster as we speak. సురేష్ గారు మీరు మాట్లాడండి. This, as you see the title, In the Name of God, there's something exciting about it which you will see. That is Priyadarshi, an absolutely new avatar. We have all seen him as a fun-loving, a door next door boy hero, comedy, doing comedy and stuff like that. Here is somebody is there with all those rough face, and lighting a match, a cigarette, and behind a very, very mystic face of a woman watching. That is Nandini Rai. Very mystical poster. Something is there. It's not a usual content. It's going to be something different, something unique, is what you get the impression when you see it. It's very shocking because one, Priyadarshi has never been seen like this. And I think that is going to be the biggest USP of this project. So, sir, all the people you mentioned, I think we should really get them to talk. But Arvind sir, okkasari meeru, if you tell us what this show is going to be about, possibly we can go ahead and get all of them also to talk. సో వాళ్ళు నేను కనపడుతున్నానా, నేను దొరుకుని నాకు కనిపిస్తున్నారు సార్. కనిపిస్తున్నాను. The show is shocking అని చెప్పడం కన్నా కూడా ప్రియదర్శి విల్ బి మోర్ షాకింగ్. షో ఇస్ షాకింగ్ బట్ ప్రియదర్శి విల్ బి షాకింగ్ బికాస్ ప్రియదర్శి మనకు ఒకలాగా తెలుసు. బట్ ఇంత సిన్సియర్గా ఒక అమాయకుడిగా స్టార్ట్ అయ్యి అంటే చాలా మంది జీవితాల్లో జరిగి ఉంటాయి. వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు అది భరించి దాన్ని ఆ అన్యాయాన్ని తప్పించుకోవడానికి మనిషి ఎట్లా మారతాడు, ఫ్రమ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టు గ్రే టు బ్లాక్, ఓ మనిషి ట్రావెల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా వివరంగా, అంటే వివరంగా కన్నా కూడా చాలా ఇంటెన్స్, అలా అమాయకత్వంగా స్టార్ట్ అయిన వాడు ఎంత ఇంటెన్స్, ఈజ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ అని ఇందులో ప్రూవ్ చేస్తాడు మనకి. ఇదివరకు మనం కామెడీ, మనం నెక్స్ట్ డే బాయ్ ఆయన చెప్పినట్టుగా ఇట్లాగా మనకి చాలా చూస్తేనే నవ్వచ్చు, బయట కూడా చూడగానే నవ్వచ్చు కాబట్టి ఇట్లా కొడతా ఉంటాం. అట్లా కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ ఇంటెన్స్ రోల్ చేశాడు. ఒకసారి నా దగ్గరికి ప్రియదర్శి పార్టీలో వచ్చి, సార్ నేను ఎక్కువ చేసేస్తున్నాను, మీ దాంట్లోనే 2-3 చేసేస్తున్నాను, ఆ తర్వాత నన్ను సినిమాలకి మర్చిపోతారంటే నేనే ఇస్తున్నాను ఆ సినిమాలకి. అంటే ఇప్పుడు ఈ తర్వాత నేనేమో తర్వాత నీకు హీరోగా, అంటే ఆఫర్స్ ఉండుంటాయి, బట్ హీరోగా ఇంత టాలెంట్ ఉన్న వాడిగా నీకు కొన్ని హీరోగా ఆఫర్స్ వస్తాయన్న నమ్మకం నాకు తప్పనిసరిగా ఉంది ప్రియదర్శి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు అంత ఇంకా ఇది షాకింగ్ ఉంది సార్ నాకు పోస్టర్ అంటే. ఐఎమ్ హియరింగ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐలో సార్, ఐలో పార్టీలో మళ్ళీ అడిగాను ఒకసారి. కంటిన్యూ అయితే మొత్తం ఇంకా ఏంటండి, సారీ కాబట్టి ఇంకా హీరోగానే చేసేస్తారు కంటిన్యూగా అంటున్నా. సరే, చాలా తొందరగా అడిగారు సార్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ కొంచెం ఈ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆలోచించి చెప్తాను. ప్రియదర్శి జాగ్రత్త పరుడు కూడా. సార్, సో ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ తో ఒక డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడిద్దామా? లైక్ హిస్ బీన్ సైలెంట్, చూస్తున్నారు అప్పటి నుంచి, నో రియాక్షన్. విద్యాసాగర్ గారు. దానికి ముందు నేను యాక్టర్స్ గురించి ఒక ప్రియదర్శితో చెప్తా. ఎస్ సార్. వదిలేస్తే అట్లాగా కరెక్ట్ కాదు కదా. మనకి పోసాని గారు చేశాడు చాలా మంచి క్యారెక్టర్.
తర్వాత మన నందిని రాయ్, ఇందులోనే ఇందాక చూశాను, ఎక్కడున్నారు? హలో 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 నందిని రాయ్ గారు, మిమ్మల్ని 1-2 సినిమాల్లో చూశాను, ఇందులో మన షోలో దాంట్లో కూడా చూశాను. కానీ ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ గా, తమాషగా చెప్తాను దాన్ని, మీరేమనుకోకండి. ప్రియదర్శి మీ మీద ఎలా ఆశపడ్డాడో కుర్రోళ్ళు అట్లా ఆశపడేలాగా అందంగా ఉన్నారు. చాలా బాగున్నారు, మీరు అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నారు, ఇందులో చాలా బాగా చేశారు. ఇలా అని ఒకటి చెప్తాను, చాలా బాగున్నాయి. సో అట్లాగే చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని, both the director and the showrunners I have to appreciate, along with Suresh Krishna garu, that many new people have been who have never seen the screen before, camera before. వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇందులో చాలా చక్కగా చేసి, వీళ్ళని ఎప్పుడు చూసినట్టు ఉండదు మనకి, కానీ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు. ద టాలెంట్ షుడ్ బి విత్ ద డైరెక్టర్. ఐ మీన్ రియల్లీ విద్యాసాగర్ గారు, మీరు చాలా కొత్త వాళ్ళని చాలా బాగా చేయించారు. I appreciate your talent in that. And రంగా గారు, నేను పర్టికులర్ గా ఆటో శంకర్ చూశానండి, చాలా బాగుంది ఆటో శంకర్. దానికి మీరు షో రన్నర్ గా వచ్చి దీన్ని జాగ్రత్త తీసుకుని మీరు చేయడం అనేది చాలా బాగుందండి. ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ టేకింగ్ దట్. యా, పర్టికులర్ గా నేను ఇది చూసి, అంతకు ముందు నేను కెమెరా ఎవరు పట్టించుకోవాలి, ఈ రష్ చూసిన తర్వాత కెమెరామెన్ ఎవరన్నా అడిగాను, అంటే డిఓపి వరుణ్ గారు అని చెప్పారు. వరుణ్ గారు ఉన్నారా ఇక్కడ? లేరు కదా. ఆయనకి ప్రత్యేకంగా మీరు ఎవరన్నా చెప్పండి, ఆయన వర్క్ చాలా బాగుంది. ఐ అప్రిషియేటెడ్ హిస్ వర్క్ అండ్ ఐ విల్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ సెపరేట్. సబ్జెక్ట్ కి తగినట్టుగా కెమెరా చేయడం అనేది ఒక సపరేట్ ఆర్ట్, కొంతమందికే వస్తుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ కి తగిన టోన్ లో కరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళాడు ఆయన. దట్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్. Thank you sir, thank you for introducing the show. Vidyasagar, I think it's time that you finally speak and tell us a little more about In the Name of God. Yeah, actually, first of all, it's a privilege to work under Suresh sir and Alu sir at the same time. So we don't get that opportunity in life. It's two big legends are there with you, like aside, and that's always a great opportunity to come and do our project here. So In the Name of God. So let me come into the what is all about. So In the Name of God, it's going to be a crime thriller series. Which are having many more incidents. It's not just a thriller. It will be packed up with everything what you see in life and everything. So in one line, if I have to say, so that God is there, no? So there is a moment for a God to take another avatar. So here, and even for the demon also. So we are showing the same thing in the present world through the present characters which was portrayed in the film. So In the Name of God, that is why the title, and that is why, and that's how it is going to be portrayed. So clear, I think. Thank you, Vidyasagar. Ranga, would you add something to that, please? Okay, with the title releasing today and with the poster, I would say In the Name of God. So the God, it's everyone's perspective, I guess. So the God is me kind of thing. So how am I as a person? The graph of me, the changeovers is what this is all about. I don't want to. I'm just collecting all the thoughts without saying anything, revealing more of the content actually. So In the Name of God is practically it will be a pan-Indian series, I guess. I mean, we've always been eyeing on giving a pan-Indian series. So it'll definitely I don't want to compare it, but it'll definitely be one of a kind of a series with the cast that we have with the masters, Suresh sir and Dallarvin sir, and with the technicians that we had. Like I think we pulled off a really good show. So I'm just hoping for the first day of the release and for the first episode to be revealed. So that says a lot of
lot of the plot of the series. So I'm just waiting for the day. Thank you so much. So before I get to Nandini and Priyadarshi, who are the people who are the face of the show, Suresh sir, just wanted to ask you, what has your experience been? ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక తెలుగు వెబ్ సిరీస్ కి డిజిటల్ స్పేస్ లో ఎలా ఉండింది మీ ఎక్స్పీరియన్స్? It is very new because you're used to making films, and let's say 70-75 days one content as one film, 2.5 hours running time. But here the whole thing was very different. 7 episodes with all different, so many characters, scene length different. The whole planning, the whole way of execution, the whole pattern of working is absolutely different. But what was exciting is the content, and what will be exciting for the audience will be is Rajamandri, which has never been shown like that. We have shot extensively in Rajamandri and Hyderabad. There are some unusual locations. The way it has been, the location has blended with the content. I think it's very fascinating to watch it. And yes, like Arvind sir said about Varun, a fabulous work he has done, the cameraman. And overall, it's a package which I think all the team members, right from the director, Vidyasagar, to showrunner, Ranga, actors, I think Priyadarshi was a real revelation for me. I've seen his films, but I never knew that he has this potential. And the way, I mean, the character is very true, an innocent boy, like the boy next door, who is so much, he thinks everything is fine in life. He has dreams, and how one by one situations are created. He's pushed to the brink. And they say there's a famous saying in Tamil, Sadhu Merandal, Sadhu explodes. Yes, that is what happens. And when the explosion happens, the way Priyadarshi, with the director's guidance and the way they both have, as a team, they worked it, it is fabulous. They have done a marvelous job. And Priyadarshi, as it grows episode by episode, the way, I think it is one of the finest roles. And yes, as Arvind sir said, it's going to be another dimension for him. He's no more going to be in the zone of comedy, I think. They are going to take him into another level. And I'm happy that I would have introduced him to be a hero, a real mass hero. He will be a star, he will be. And yes, I want him to produce one more film or one more web series with him. He's a terrific talent. And Nandini Rai, yes, as Arvind sir said, she is absolutely shockingly beautiful. And the way she has performed, I was so excited. How many times I would have called her after seeing some rush? I said, you are marvelous. The way you have done that. The single close-up, the single reactions. I think she was both the actors have done fantastic. Nandini Rai is a real revelation, and people have seen her differently, but here she has glamour at the same time a performance, and right through the project, she has done a fabulous job. So what more can I say? You can't have a better team. You can't have a better content. And yes, as Ranga said, it's going to be pan-Indian. His effort is pushing, I think, we had a lot of fights as usual, me, Ranga and Vidya, which is part of any project. But I think all the fights, in the end, it is all for the content. And yes, right now we are looking at something very new, very fresh. And in the name of God, I wish it's a great success. Sir, wish the same. All of us are wishing the same in the name of God. So we'll get a little more details about the fights, possibly as separate video snippets, which we will use to share with our audience. Oh, yeah. But in the meanwhile, I think మన ఆహాలో old family members అయిన Priyadarshi, Nandini తో ఇప్పుడు మాట్లాడించాలి. Both of them have been part of shows which have content which has come on AHA. Priyadarshi has been on Mail, which was an AHA, which released earlier this year, and Nandini has been part of Metro Kadalu, which is a very interesting bunch of stuff that was shot in the previous lockdown that we had. It's interesting that her new show is again coming back, and yet again lockdown lo unnam. Enti lockdown connection and AHA to Nandini? I think lockdown నాకు బాగా కలిసి వస్తుంది నా ఫీలింగ్. చేశాక I really got a lot of calls from all other directors seeing Metro Kadalu, and In the Name of God also is like very, very, very special series for me. First thing, like working with Suresh Krishna sir and Allu Arvind sir, it's been like it's like a dream come true working with both of them. And finally Vidyasagar sir chala baga chupicharu. The entire script is like different.
exciting when I heard Meena's character. And I think working with Priyadarshi, I've learned a lot from him as a co-star. Such an amazing person he is, and we've had a great time on the set shooting. Aha is now become like a family to me. Like chala mandi adugutu untaru, Aha lo idundi, Aha adi, Aha is blooming, Aha is this. So I'm really happy to be a part of In the Name of God. And Meena character aithe naaku chala special. At some point nenu kuda connect ayipayanu aa character ki. And I think In the Name of God is a power pack thing of we have all emotions what human being goes through. So I think, yeah, In the Name of God will really do wonders for all of us, and I'm hoping this should be a huge hit. Thank you. Thank you, Nandini. Thank So you. now we go to Thank you. Adi, who was earlier Haibat. So Haibat to Adi. So, hi, to Adi. Hi, very Cycle good morning తొక్కుకుంటూ to In the Name of God ఇక్కడి వరకు వచ్చేసారు. ఇక్కడ జీప్ నడుపుతున్నా అన్నమాట. సో యా, good morning everyone, to my brothers and sisters at the press, and అందరికి నమస్తే. In the Name of God, yes, it has been అంటే నాకు when Vidya and Ranga came with the story, నేను కూడా నాకు షాకింగ్ ఉండింది. Are they really coming with the script to me? And నాకు చాలా ముందు initially I was shocked and surprised, but as I progressed, I understood they mastered the craft, and also their writing was impeccable. And definitely it is coming in Aha, because Aha not just revolutionized the way we watch movies, especially in Telugu, but also it's been the most giving platform for a lot of newcomers. And ఇట్లాంటి అన్యూజువల్ డేరింగ్ బోల్డ్ ఐడియాస్ కి ఆహా ఒక ప్లేస్ గా మారుతుంది, అండ్ మారింది ఆల్రెడీ. అండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్, డ్రివెన్ బై విజనరీస్. అండ్ ఎస్పెషలీ అరవింద్ గారు ఈజ్ లైక్ ద సెయింట్ అన్నమాట. ఎప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఏదో చిక్కుండి మైండ్ లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఒక 1 లైనర్ లో ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ అన్నిటికీ ఒక సమాధానం చెప్తారు. అది అర్థం అవడానికి టైం పడుతుంది, బట్ యూ విల్ ఫీల్ హీ హస్ డెలివర్డ్ ద రైట్ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ దట్ వన్ పర్సన్. లైక్ ఒక ఇంట్లో ఒక పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఓకే చెప్పారు కరెక్ట్ అని వస్తుంది. ఇట్ వాస్ సిమిలర్లీ విత్ సురేష్ గారు ఆల్సో. ఐ హ్యాడ్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్, అండ్ I'm such a huge fan of Suresh Garu, because he's one of those great directors and writers who have made the common man hero, who told what is it to be a hero in common man's life. And his movies have been a huge influence in my in my life. And chala impeccable films chesaru, and the list is like unending. And what I'll remember from the shooting is working with fellow actors, and whenever Suresh Garu comes, he goes on giving some anecdotal, some experiences from the shootings and everything. And also he directed me in one episode, and that is something which I'll always have it in my life. I got a lot of stills from that day, so I'll save them and I'll have them and cherish forever. Vidya actually it put me on a different pedestal altogether. And naku oka discovery Vidya thought. It was like he rubbing our shoulders together. We were walking in a direction which was it was on a road which was very new to all of us, I think, especially for me. Arvind garu annattu, like Suresh garu annattu, nenu ila cheyagalna ani naaku teliyadu. It was like I was bringing in that I didn't know that I had this potential, but it was Vidya, Ranga, Pradeep, Varun, and an amazing team that led us to where we are today. And even if you look at today's posters In the Name of God, the way they have brought in a lot of multiple stories and angle to all of this, it's there's a lot of subtext to each of their work. And yeah, I can go on talking about the team. Such an amazing time we had, both in Maredumilli, Rajahmundry, Hyderabad, and of course there are a lot of new actors, and especially with Nandini, this is my first film, something of sorts, like work cheyadam first tantoti. And you always wonder, Ari, inni rojulu ee ammayi ekkడుంది asalu, why was she is not around, and why did we not discover her more earlier అని అనిపించేది. But thanks to Aha,
thanks to this amazing team which bought a fantastic talent, and it was equally challenging for me to work with somebody who's bringing so much value to the table, so much value to the script. And it is definitely a discovery and shocking in many ways to me to be part of this, and I hope you all like it, and I'm looking forward for you to review as soon as possible when it comes on AHA. And I know last lockdown, similarly there was another web series చేశాను లూజర్ అని, అది వచ్చింది లాస్ట్ లాక్డౌన్ లో. అండ్ we all have been instrumental in providing such a relief to the people who are sitting at their homes, trying to battle this pandemic and trying to bear the loss. I think ఈ లాక్డౌన్ లో నాకు తెలిసి ప్రతి కుటుంబంలో ఎక్కడో దగ్గర మన బంధువులు ఎక్కడో ఒకసారి ఎంతో మంది కోల్పోయి ఉంటాం. చాలా చాలా ముఖ్యులు, చాలా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మీడియా ఆర్ ఇన్ అవర్ వర్క్ ప్లేస్. మనందరికి ఎక్కడో ఒక చిన్న బాధ ఉంది. అది ఎప్పుడు అది ఎంత మాట్లాడినా దాని గురించి, వాళ్ళ గురించి ఎంత గుర్తు చేసుకున్నా అది తీరని బాధ అది ఎప్పుడు ఉంటుంది. బట్ చాలా మంది అనుకుంటారు ద షో మస్ట్ గో ఆన్ అని. అండ్ వి ఆల్ లుక్డ్ అప్ టు ది ఆర్ట్ లాస్ట్ లాక్డౌన్. మనకందరి బాధలో ఉన్న ఇప్పుడు డిప్రెషన్ లో, వి ఆల్ లుక్డ్ అప్ టు ద టీవీస్, వి ఆల్ లుక్డ్ అప్ టు ద కాంటెంట్, వి ఆల్ లుక్డ్ అప్ టు ది ఆర్టిస్ట్. అండ్ ఐ హోప్ in the name of God, in the name of content, in the name of these visionaries, in the name of these great writers, and in the name of AHA, I hope audience andarki we all give a visual satisfaction while they are sitting in their home and being the heroes by not going outside and battling this pandemic together. We hold hands with you and make sure we entertain you with, again, in the name of God. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Priyadarshi. That was a great way to finish our side of the conversations. Sir, inka open to the media, please ask questions. Suresh sir, mere edo adugutunnaru, mimmalni cut chesanu nenu. So please start. చెప్పండి బ్రదర్. ఇంకా కంటిన్యూ నోట్ మాట వచ్చిందంటే అది కన్ఫర్మ్, అది కంటిన్యూ అవుతుంది గ్యారంటీగా. అలా ఎన్నో జరిగినాయి అంతకుముందు ప్రీవియస్ గా. కాబట్టి మీరు కంటిన్యూగా హీరో అవ్వాలనుకుంటున్నారా, ఇలా క్యారెక్టర్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నారా అడుగుతున్నా క్వశ్చన్. సార్, ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చే ముందు నేను హైబత్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను సార్. మీరు చూసుంటారు చాలా మంది మేల్ సినిమాలో నాది ముఖ్యమైన పాత్ర, కానీ ఆ నిడివి తక్కువ ఉండే పాత్ర అది. కానీ నాకు ఆ క్షణం ఏం ఎక్సైటింగ్ ఉందంటే అవును, అలాంటి అది న్యూయార్క్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అవార్డ్ కి నామినేట్ అయింది. సో అంటే ఇట్స్ ఆల్సో ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండి. అంటే ఎక్కడో న్యూయార్క్ లో ఉండే చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు, అంటే రీసెంట్ గా జాతిరత్నాలు ప్రమోట్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీ మెయిల్ చాలా బాగుందని అనడం, వాళ్ళు చూడడం. సో ఇది దేశాలు దాటి, కాంటినెంట్స్ దాటి ఎక్కడో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి మనం ఇలాంటి కాంటెంట్ అందిగలుగుతున్నాం. అది చాలా గొప్ప విషయం. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఎటుపోతున్నానంటే నాకు కూడా కొంచెం అగమ్యగోచరంగా ఉంది. మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రశ్నతో మళ్ళీ నేను అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాను. సో వారు నన్ను ఎట్టు డైరెక్ట్ చేస్తారు చూద్దాం. లేదా ఏదైనా కథ ఉంటే వీడికి ఏమైనా కథ ఉంటే చూడండి అని అన్నారు అనుకోండి, ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడతాను నేను. సో అగైన్ సురేష్ గారు కూడా ఈ మెన్షన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్. వారు మళ్ళీ డైరెక్షన్ చేస్తారేమో అని అడుగుతున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు గో లెర్న్ ఫ్రమ్ సురేష్ గారు. సో అంటే చాలా మంది రైటర్స్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ జాతిరత్నాలు తర్వాత మీరు లీడ్ గా కొన్ని కథలు కూడా అల్లుకుని ఆల్రెడీ నా దగ్గర కూడా 2-3 కథలు కూడా రావడం జరిగింది. మీరు హీరోగా లీడ్ గా తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో మొత్తం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మీరు డెఫినెట్ గా అరవింద్ గారు చెప్పినట్టు 100% జరుగుతుంది. ఇంకా మీరు కంటిన్యూగా హీరోగా ప్రొసీడ్ అయిపోవడం అంతే. సార్, నేను ఇంకా పుష్పలో నా క్యారెక్టర్ ఎందుకు వెళ్ళి కానీ వాళ్ళ సెట్కి వెళ్ళి అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్ మారేడుపల్లిలో. నేను అంటే మేము మారేడుపల్లిలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అర్జున్ గారు, అల్లు అర్జున్ గారు, తర్వాత సుకుమార్ గారు, వీళ్ళందరూ మేము ఉండే సెట్ లో పక్కన కొంచెం దూరంలో వాళ్ళు షూటింగ్ చేస్తారు అన్నమాట. సో అరే గ్యాప్ ఇవ్వరా విద్య నా పోయి వాటి నేను ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఏదన్నా నాకు ఉందేవో చూసుకొని చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు అన్నట్టు ఇలా జరుగుతుందంటే చూద్దామండి, వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ ఆఫరింగ్ మీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ నేను ఆహాలో, అంటే ఇప్పుడు ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఆహాలో ఇంకో సిరీస్ ఓకే చేశాను. అది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అరవింద్ గారు కూడా చాలా నచ్చింది. అది ఆ షూటింగ్ ఈ సందర్భం ఇలా లేకపోయి ఉంటే షూటింగ్ మొదలయ్యేది. సో
చూద్దాం సార్. హీరోగా వస్తే చేస్తారంటే మంచి కథలు ఉంటే డెఫినెట్లీ వై నాట్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. So any more questions? Ravichandra sir, you were asking something. I cannot spot. రవిచంద్ర గారు నమస్తే సార్. నమస్తే అండి సార్. నా క్వశ్చన్ అరవింద్ గారి కోసం. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ టైటిల్ వినగానే సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఎలా ఓకే అండి ఇప్పుడు? బెటర్ సార్. యా, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ టైటిల్ వినగానే ఈ టైటిల్ ని అరవింద్ గారు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు అనేది చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది. ఎందుకంటే అరవింద్ గారు ఇలాంటి టైటిల్స్ కి ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ కి చాలా దూరంటారు. ఈ టైటిల్ ని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకున్నారు, చాలా స్ట్రగుల్ అని విన్నాను. అది ఎంతవరకు నిజం, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది అరవింద్ గారిని అడగాలనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను సార్ నేను. అరవింద్ గారు తెలుగు బాగొచ్చమ్మా. అంటే ఇంగ్లీష్ జర్నలిస్ట్ కూడా. సో బేసికలీ Ravichandra sir just asked what was the reason Arvind sir decided to say okay to the title, because he generally likes to stay away from anything that is controversial. So Arvind sir, over to you. I like to always stay away from controversies, it is true, but a lot of controversies do come on. Both are true. And I thought this title is slightly controversial. And I discussed with director or showrunner and Suresh Krishna garu about the title. And all of them, in their view, they are very much convinced that this should be the title. I am a person who gives a lot of... Can someone please mute? Mariam, can you please mute yourself? Yeah. Thank you. Yeah. So, however, my views are there. The final call should be the directors, and the final call should be the creative part of it. So, it is not that I'm not totally convinced, but Ranga, director Vidyasagar and Suresh Krishna mainly would convince me that this should be the title. And of course, there was a discussion about the title, and I have shown some resistance for this title. And I don't know how it leaked out. Hello, aha. People, I'm asking you, Pranita, this should not leak out. Why? It is our internal discussion. Why it has come out? Somebody picked it up and... Sir, nenu mee dialogue cheppali sir. No comments. Sorry. Right, and let us see how the title is justified to the whole series. Let us see. Ranga, you were saying something. Yeah, in the name of God is practically just a metaphorical way of saying that there is nothing to do with God actually. So it is not sarcasm or anything indirect or directly that is related to God or godly people or the devotees or nothing of that sort. So I'm just making it clear. So in the name of God is practically a metaphoric way of saying that there is nothing to do with God, but there are people. When you see the series, you'll know we've named a lot of characters in the name of God, and people have always whenever we get something from God, we praise Him, and if a death happens or something bad happens to us, we again talk bad about the God. So there's nothing to do with God. We are not that. This is not that kind of series or that kind of title. It's practically a metaphorical way of saying that let's not indulge God in all of the things that we do, both good and bad. So it's practically just an apt name for the series, and I think everyone will get to know once they get to watch the series. Thank you so much. Any more questions? I have a question for Arvind sir. Hi, we cannot see your name. Could you please introduce yourself? Hi, I'm Rhea from Financial Express newspaper. Hi, Rhea. Hi, so I'm writing a story and I wanted to have a word with Arvind sir.
So basically, my question is, after Bahubali, KGF, Arjun Reddy, there is a growing interest of the audience in seeing South actors, South Indian work, South Indian cinema more and more. So, as a producer, would you like to, work on some? Are you working on something in collaboration with Bollywood actors? So, would you like to tell us something? See, your question is slightly vague. And if you are really going to give a story or an article, I wish Pranita would give you my number. Let us discuss on that. I have a lot to say about it. Okay. Not on this platform and making so many people waiting for that. But I wouldn't mind speaking to you one-on-one over a call. And Pranita, please provide her my number. Done, sir. Done. And you please give me a message before you call me. Sure. So that, it shouldn't go like an unknown number. You give me a message, I'll speak to you on this. Thank you. Great, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rhea. Any other questions, please? That would be it. Hello. Hi, this is Rajesh Andi from Ragalari. Vijay Garu. Sir, Ragalari, sir. Ragalari, sir. Arvind Garu. Yeah. Good afternoon, Andi. Good afternoon, Andi. Please. ఇది ఎన్ని భాగాలండి, ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ ఈ వెబ్ సిరీస్? 7. I'm right. Am I right? Yes, sir. 7 episodes. Yes, sir. Yes, sir. 7 episodes, Andi. Okay. అంటే మీరు ఎన్ని సిరీస్ అన్నారు? Probably we'll go by series also. ఇట్స్ లైక్ 11th hour లాగా 8 episodes ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే మా అలవాటు ఒకసారి చేయడం అంటే కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించమని అడుగుతారా? అంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ వదిలి నెక్స్ట్ డే అన్ని ఎపిసోడ్స్ వదిలితే బాగుంటుందా? ఊరికే మీ సలహా ఏంటి? అట్లా ఎంతూజియాజం క్రియేట్ చేయడానికి డే బై డే వదులుతారా, లేదా ఒకేసారి వదిలేస్తారా కంటిన్యూషన్ గా? ఇది క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అని అన్నాం కదా, ఎలా వదిలితే బాగుంటుందని ఊరికే మీ సలహా. అందరిది మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీ సలహా. ఇప్పుడు మామూలుగా ఓటీటీస్ లో ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ వాటిల్లో వాళ్ళు ఒక ఎపిసోడ్ వదిలిన తర్వాత మళ్ళా ఒక 1 week లేకపోతే వీక్లో 2 times రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం చూసే వాళ్ళ ప్రేక్షకులకి ఆ క్యూరియాసిటీ, ఎప్పుడు వస్తుంది ఎపిసోడ్, ఎప్పుడు చూడాలనేది ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా 11th hour లాగా 8 episodes ఒకేసారి చూడొచ్చు? అట్లా కూడా చూడొచ్చు, ఇలా కూడా చూడొచ్చు. అది మీ ఐడియా ఏంటి? దీంట్లో ఏదైనా మార్చారని? అంటే కొత్తగా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి కొత్తగా వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక కొత్త అలవాటు వచ్చిందండి. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారో నేను కరెక్ట్గా చెప్పండి. బింజ్ వాచింగ్ అంటారు. బింజ్ వాచింగ్ అంటే నువ్వు మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు ఆపకుండా 3 గంటలు చూడడం లాంటిదో, అది పెద్ద సిరీస్ అయితే రాత్రి అంతా చూడడం లాంటిదో, ఇటువంటి అలవాటు నాకుంటే నా చేతిలో నుంచి లాక్కుని మా ఆవిడ రాత్రి 3 అయింది పడుకో, ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని మా ఆవిడ తిట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ అలవాటు నాకు ఉండి, ఇది శనివారాలు ఆదివారాలు మాత్రమే బింజ్ వాచింగ్ చేస్తూ, బింజ్ వాచింగ్ అనేది ఒక అలవాటు, ఈ మధ్య అయిన అలవాటు. అలా బింజ్ వాచ్ చేయాలంటే అన్ని ఒకసారి వదలాలి. ఎనీహౌ ఐ విల్ డిస్కస్ టెక్నికల్లీ విత్ అవర్ పీపుల్, టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆన్ దట్. సార్ అరవింద్ గారు, అంతకుముందు లాక్డౌన్ అయినప్పుడు కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి, వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అయినాయి. అయితే ఆ అలవాటు ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో చాలా విపరీతంగా పెరిగింది. ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆహా కావచ్చు, అదర్ ఓటీటీ కూడా కావచ్చు. కానీ ఇప్పుడు సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి సార్? ఒక బిగ్ నిర్మాతగా, మీరు ఇండస్ట్రీ పర్సన్ గా, ఇప్పుడు సినిమాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసుకోమంటారా, థియేటర్ల వరకు ఆగమంటారా? మీ అభిప్రాయం, మీ ఇండివిజువల్ గా మీరు ఏం చెప్తారు ఇండస్ట్రీ కోసం అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు థియేటర్స్ మెంట్ చేసి తీసిన సినిమా థియేటర్లో చూడాలి అనే ఒక పాలసీ నాది. నీవు ఏది మెంట్ చేసి సినిమా తీసావో అది అందులో చూడాలి. విపరీత పరిస్థితుల్లో ఏదైనా లాక్డౌన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వారి ఇండివిజువల్ పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్, ఇట్ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ a reasonable time.
అంటే గతంలో ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు కొన్ని శాటిలైట్ కోసం సినిమాలు చేసేవారు, తర్వాత కొన్ని మామూలుగా డబ్బింగ్ సినిమాలు చేసే జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకించగా కొత్త పోకడగా ఓన్లీ ఓటీటీ కోసమే సినిమాలు ఎక్కువ నిర్మాతలు చేస్తా ఉన్నారు కదా, దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? అంటే థియేటర్ కాకుండా ఓటీటీకి సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా, దాని గురించి అండి. అంటే నిర్మాత పని పెరిగినట్టు కదండి మీరు. సో ద లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ నిర్మాతలకు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ హోల్ ఇండస్ట్రీకి ఈ ఓటీటీకి సినిమాలు తీయడం వల్ల హోల్ ఇండస్ట్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ బికమింగ్ బిగ్గర్ అండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్. మీరు నెక్స్ట్ 5 years లో చూడండి, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ బికమ్ ఇంటూ 10 times అయినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్. దాన్ని కొంచెం ముందు ఊహించి మేము ఆహా పెట్టాం తప్ప ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్. ఇందుకే ఇప్పుడు పుష్ప 2 పార్ట్ల 1 పార్ట్ సార్ ఇంతకీ మన బన్నీ సినిమా అది ఈ ప్లాట్ఫామ్. In the name of God, no discussion on Pushpa sir. In the name of God, please. Okay. Sir, Arvind, question sir from my end. Sir, last sir, sir, Vamsi sir. Vamsi, sir, last 1.5 year నుంచి బాగా సెన్సిటివ్ గా చూస్తున్నారు సార్. అంటే షోస్ ని కానీ మన ప్లాట్ఫామ్ అనే కాదు, బీట్ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ఆర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, ఒక అంటే దేనికి హర్ట్ అవుతున్నారో, దేనికి మనోభావాలు హర్ట్ అవుతున్నాయో కూడా తెలియకుండా చాలా సెన్సిటివ్ గా జరుగుతూ ఉంది. అంటే మన సినిమాలు అనుకోండి సార్, సెన్సార్ బోర్డు ఉండిద్ది, దానికి సెన్సార్ చేస్తాం, సో మనకి ఆ సెన్సార్ ఇది ఉంది అని చెప్పుకోవటానికి ఉండిద్ది. మనం కరెక్ట్ అనుకున్న కంటెంట్ ఎవరో ఒకరికి మా మనోభావాలు హర్ట్ అయినాయి అని చెప్పి చాలా గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దేశం మొత్తంలో. అలాంటి టైంలో మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఆర్ వి స్కెప్టికల్ అబౌట్ ద టైటిల్? అంటే ఏం గొడవలు లేకుండా సాఫీగా వెళ్ళిపోయిద్ది అన్న నమ్మకంతో ఉన్నాము మనం. నో కాంట్రవర్సీస్ ఏం రావండి. ఓకే, కాంట్రవర్సీస్ రా. ఓకే. Are you confident, Vidyasagar, the director? Are you confident that the title unmute will Vidya, not... unmute. Yeah, there will be no controversy. There will be no controversy. Okay. అంటే ఒక వర్గానికి కానీ ఒక మతానికి కానీ సంబంధించి ఐ థింక్ మేము ఈ సిరీస్ లో కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎనీథింగ్ which would hurt any sentiments of any particular religion, faith, or people or their beliefs and faith system. So I hope Vamshi and I think it's like clean as clean. It's bold. It's we need parental. We will request parental advisory when children are watching. But in terms of the effect, I don't think we have. Yeah. As I told already, it's just if you see it, a man becoming something else, changing something else. It's so that is what we are saying, that's in the name of God. So God has a moment to change another avatar. So in that way we kept it. So in the name of God. Our advice is keep children away from this. We have particularly parental control undi ma dintlo. ఆ పేరెంటల్ కంట్రోల్ కిందకి రాదగిన సినిమా ఇది కనుక we request elders to avoid children while seeing the film. కాంట్రవర్సీ అయితేనే క్రేజ్ పెరుగుతుందని అంటూ కొంతమంది అట్లా అదే పనిగా చేసేవారు కొంతమంది ఉంటారు కదా సార్, దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ అరుణ్ గారు? ఇది రిలీజ్ అయిన 4 రోజులు చెప్తాను. ఓకే సార్. హాయ్ దర్శక్. అరుణ్ గారు, రవిచంద్ర TV9 నుంచి. ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కంటెంట్ కూడా సెన్సార్ గైడ్ లైన్స్ కిందికి రావాలి అనేది ప్రస్తుతం బాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జరుగుతున్న చర్చ. దాన్ని మీరు ఎంతవరకు స్వాగతిస్తారు? అంటే టోటల్ గా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనే దానికి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను. అంటే మాకు మేమే నియంత్రించుకునేలాగా ఒక కోడ్స్ మాలోనే వచ్చి మేము నియంత్రించుకుంటే బాగుంటది. ఎక్స్టర్నల్ గా ప్రభుత్వం నియంత్రించడం కన్నా ప్రభుత్వం నియంత్రించడం మీద నేను వ్యతిరేకం. కాకపోతే నియంత్రణ అనేది ఉండాలి అనే దాని మీద నేను అంటే విచ్చలవిడిగా పోకుండా ఒక లైన్ ఏదో ఉండాలి.
ఆ లైన్ క్రాస్ చేసేయకూడదు. ఆ లైన్ క్రాస్ చేస్తే సింగిల్ ఎక్స్రేటెడ్ కింద వెళ్ళిపోతాయి. అందుకని ఆ లైన్ ఉండాలి. ఆ లైన్ సెన్సార్ లాగా ఇలా ఉండకుండా కొంచెం పైకి ఉండాలి. న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆ న్యాచురల్ ఫీలింగ్స్, మనం మాట్లాడుకునే భాషలో ఇంట్లో బయట కోపం వస్తే ఏం మాట్లాడతామో ఆ భాష ఉండాలి. ఆ తర్వాత కొంత సెన్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కొంత లిబర్టీ ఉండాలి. ఇవన్నీ మీకు పెద్దలకి చిన్నలకి మధ్యలో ఒక బ్యారియర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పేరెంటల్ కంట్రోల్ పెట్టుకుని ఇవన్నీ చూడొచ్చు. అందువల్ల ప్రభుత్వం యొక్క కంట్రోల్ దీని మీద తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్ ఉన్నాయి, అలాగే క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి. వేటికి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంటుంది ఆడియన్స్ నుంచి? లాస్ట్ 1.5 year లో మీరు చూసారు. థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఉన్నాయి, థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఉన్నాయి, లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో వేటికి ఎక్కువ ఆడియన్స్ నుంచి ఆదరణ ఉంటుంది? క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ కి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. రెండోది రామ్ కామ్ ఉంటుంది, రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్స్ కి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ కి ఎక్కువ ఆదరణ. ఈ మూడు మా అబ్జర్వేషన్ లో ఈ మూడు ఉన్నాయి. బట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ కి ఎక్కువ ఉంది. కాలం తర్వాత తప్పిద్దేమో తెలియదు, ప్రస్తుతం అది ఉంది. అరవింద్ గారు సార్ నమస్తే సార్. నేను జయదేవ్ని మాట్లాడుతున్నాను సార్, రెంటాల జయదేవ, సాక్షి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. సార్ నమస్తే సార్. సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం చిల్లర ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నిర్మాతగా మీ ఆలోచనలు కూడా ఏమైనా మారినాయా సార్? అది ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ స్పెసిఫిక్ ఏదైనా అడగలరా? నిర్మాతగా ఆలోచనలు నిర్మాత కంటెంట్ విషయంలో కానివ్వండి, తీసే కంటెంట్ విషయంలో కానివ్వండి, లేదా పెట్టే బడ్జెట్ విషయంలో కానివ్వండి, ఎంచుకునే కథల విషయంలో కానివ్వండి, ఎంచుకునే తారాగణం విషయంలో కానివ్వండి. ఒక సినిమా ఇంతకు ముందు ఒక 1.5 year బ్యాక్ మీరు ఓటీటీ పెట్టక ముందు నిర్మాతగా మీ ఆలోచనలు అలా ఉన్నాయి, కంటెంట్ విషయంలో కానీ సినిమా తీయడం విషయంలో కానీ. ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ తో మారిందా సార్? ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో ఆన్సర్ చేయండి సార్, కొంచెం రెలెవెంట్ గా ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ అడగండి మరి అయితే. అంటే జయదేవ్ గారు సార్, it has brought in a lot of change in my mind as a producer. I should accept that. It's not only because I am coming to this platform. 2 years before, when I started watching all the series, and after having an idea to have a platform, I watched more. As I see, we should clearly understand there are the urban people particularly have a particular openness in their viewing and a different kind of subjects they welcome. And such openness is going to come for tier 2 and tier 3 also, not as late as people think. And there will be a lot of reception there also. And as a producer, I am not thinking as I was thinking 3 years before. My thinking has changed. I am thinking of different subjects, and I am thinking of taking risks, more risk. And after all this, I have to underline one thing is the stars, the Telugu stars or Tamil stars, or these stars films have got separate audience and separate openings, and there is a celebrating films. They will have a different content, and that content will always be appreciated. We like to go theater and try to see our heroes in such a form. That will also exist for a longer time. So we have to have these two things in mind, and who is your star has to be in your mind before you start the film. This is what I mean, Jaydev garu. అరవింద్ గారు, సామాన్య ప్రేక్షకులు కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది రీచ్ అయిపోయింది అంటారా? వాళ్ళు చూస్తున్నారు సినిమాలు, సామాన్య ప్రేక్షకుడికి దగ్గరగా ఉందంటారా ఇది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది? దగ్గరగా లేదు అని అనుకుంటే ఇంతమంది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోరండి. సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న నంబర్ను బట్టి వాళ్ళకి దగ్గరగానే ఉంది అని అనుకో. Thank you. Also, AHA has the cheapest subscription rate, I think, across the other platforms.
Yeah, we have kept it. And 70% is free content, which is much more interesting. అంటే జస్ట్ మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏమైనా చూడొచ్చు కాస్త. అవును. అంటే నేను అంటే ఒక అలవాటుగా అవ్వాలి కదా. తర్వాత మనం పెద్ద పెద్ద షోస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక ఈ ఫ్రీ కంటెంట్ కాకుండా దానికి కూడా వెళ్దామని వాళ్ళకి అనిపించడానికి ఒక హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ కింద ఉంటుంది. అందువల్ల ఫ్రీక్వెంట్ విజిటర్స్ కూడా టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్ హై ఇన్ నంబర్. సో అవర్ ఐడియా ఇస్ టు మేక్ ఆహాకి వెళ్ళి ఏం జరుగుతుందని చూడడం అనేది, ఏమేముందని చూడడం అనేది వితౌట్ ఈవెన్ పేమెంట్, ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజేష్, అరవింద్ గారు అయ్యా సార్, ఇది తెలుగు వరకే పరిమితమా? వేరే భాషలు కూడా, అంటే మీరు వేరే భాషలు డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు, వేరే భాషలు కూడా పెట్టే డౌన్ సౌత్ లాంగ్వేజెస్ పెట్టే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఆహాలో? అది ఈ సందర్భంగా మాట్లాడితే అది దానికి ప్రత్యేకత ఎక్కువ వస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని మాట్లాడే సందర్భం త్వరలో వస్తూ ఉంది. దాన్ని ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో మాకున్న హ్యూజ్ ప్లాన్స్ ఏంటి, మేము ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవ్వదలుచుకున్నాము, ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఎలా తీసుకెళ్ళదలుచుకున్నాము అనే దాని గురించి తప్పనిసరిగా ఇంకొకసారి మేము మీతో కలిసి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాము. దాన్ని ఇప్పుడు మాట్లాడితే అది ప్రత్యేకమైన స్థానం తీసుకుంటుందని ప్రస్తుతం మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను. రాజేష్, you wanted to ask a question? అరవింద్ గారు. Hi Darshi. Hi Rajesh, how are you? Fine. లూజర్ గానీ మెయిల్ గానీ మీకు ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ బాగా చేశారు, మీకు అప్రిషియేషన్ వచ్చింది. ఇందులో క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఎంతవరకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది, కొంచెం ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పండి. ఛాలెంజింగ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ లో నా పట్ల ఒక విధమైన ఇమేజ్ ఉంది. అంటే వీడు కమీడియన్, లేకపోతే ఇతను ఒక మలేషియమో, లేకపోతే ఇట్లాంటి చేశాడు అది అని. బట్ ఒక మంచివాడు చెడ్డవాడుగా మారడానికి గల సిచ్యువేషన్లు ఏంటి, ఆ సందర్భాలు ఏంటి, అవన్నీ ఫస్ట్ చాలా బాగా రాశారు. అంటే వెదర్ ఇట్ ఇస్ విద్య, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దే యాక్చువల్లీ బాట్ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ పేపర్. సో నాకు చూసి దాన్ని నేను పర్ఫామ్ చేయడం కూడా నాకు ఎందుకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉండింది అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్ థింగ్, నేను చేయగలనో లేదో అని నాలో ఉండే ఒక ఈ డౌట్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ పోయినాయి అనమాట. సో ఐ థింక్ అది మీరు ఇంకా చెప్పాలి. వెన్ ఇట్ రిలీజెస్ ప్రాబ్లీ డిడ్ ఐ డూ అ గుడ్ జాబ్ లేదా అనేది మీరు చెప్పాలి. బట్ సో ఫార్ I could deliver what the team has been asking, and challenging in every way because fights, there is romance, and there are these powerful lines between father and son. అంటే ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి తండ్రి కొడుకు రిలేషన్షిప్ కూడా నాకు తెలిసి తెర మీద చూసి ఉండం. సో ఇలాంటి బోల్డ్ రైటింగ్, బోల్డ్ అంటే కేవలం ఇదేది రొమాన్స్ సంబంధించిన బోల్డ్ అని కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ discussing broken relationships in people, discussing about how unperfect people అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయి, అండ్ వాళ్ళు మీ పక్కనే ఉండి వాళ్ళు మీతోటి ఎలా మారుతారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ హ్యూమన్ మెంటాలిటీస్ ని, లేకపోతే ఆ హ్యూమన్ సెన్సిబిలిటీస్ ని ఒక నటుడుగా నేను చేయడం, నేను అంటే వేరే నటులతోటి చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించడం, అది ఫస్ట్ నాకు కొత్తగా ఉందన్నమాట. సో ఐ హోప్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ మీ ఇన్ దట్ అవతార్, ప్రాబ్లీ యూ విల్ ఆల్సో సీ సంథింగ్ రిఫ్రెషింగ్లీ న్యూ అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట. సో ఇట్ డెఫినెట్లీ హాస్ బీన్ ఛాలెంజింగ్. మేము ఎంత కష్టపడ్డాం అని చెప్పుకోవడం అతిశయోక్తిగా ఉంటుంది. కాకపోతే అది మీరు చూసి మీరు చెప్తే రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ we would want to hear more from you on that, in that regard. Yeah. అయితే దర్శి గారు నమస్తే, నేను జయదేవ్ మాట్లాడుతున్నానండి. ఒక్క సెకండ్ అరవింద్ సార్ ఒక మీటింగ్ ఉంది, he have to leave now. In the meanwhile we'll take last 2-3 questions so that this session also can end, and whoever you want to interact with personal ga we can arrange interviews for everybody. So we'll take the last couple of questions. Arvind sir, do you want to say something before you exit? Mute lo unnar sir. Thank you very much for everyone who has attended, particularly
You are the people, media are the people who was going to take us into the hearts of public. And thank you very much for attending this session. And particularly I should thank Suresh Krishna Garu, the director, and Ranga, all of you, and particularly the hero and heroine. I can't say hero and heroine this kind of language. Protagonists kind of language I have to use. Thank you very much for all. Pranita, thank you for giving a gap, because since 12:30 the other team is waiting, you know it. Yes, sir. Yes. So I should be excused to go and attend the other meeting. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So sorry, Jaydev sir, question అడుగుతున్నారు, మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేశాను నేను. దర్శి గారు, అంటే ఈ పాత్ర తోటి మీకు మళ్ళీ అంటే రకమైన కొత్త రకమైన పాత్ర, మీకు కొత్త రకమైన ఓపెనింగ్ కలుగుతుంది అనుకుంటున్నారా? అంటే ఇంతవరకు చేసిన పాత్రలో మీకు మీ మీద ఉన్నటువంటి ఆ స్టీరియోటైప్ ముద్ర పోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడే పాత్ర అనుకుంటున్నారా? అంటే ఒక జస్ట్ ఓన్లీ కమెడియన్ అని కానీ ఇంకోటని అని అనకుండా. సార్, అంటే ఈ స్టీరియో టైపింగ్ అని, లేకపోతే ఈ బాక్సింగ్ ఆఫ్ అంటే కంపార్ట్మెంటలైజింగ్ యాక్టర్స్ కానీ, ఇది కాన్స్టెంట్ జర్నీ అండి. అంటే రేపు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ తర్వాత నా ఇమేజ్ వేరేలాగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ తర్వాత బట్ యాజ్ అ నటుడుగా అది బ్రేక్ చేయడానికే నాకు కృషి ఎప్పుడు ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ టు లిమిట్ మై సెల్ఫ్ టు వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ నెరేటివ్స్. వివిధమైన పాత్రలు, భిన్నమైన కథలు చేయాలనేది నా ఉద్దేశం, నా గోల్ అది. సో యా, ఇప్పుడు దాకా అంటే మలేషియన్ తర్వాత ప్రియదర్శి కేవలం ఒక హాస్య నటుడు కాదు, అతను ఒక నటుడుగా వేరే డైవర్స్ పాత్రలు చేస్తున్నాడని ఒక ముద్ర వచ్చింది. దాని గురించి మాట్లాడుకున్నారు. అలాగే కాలం చెందుతున్న కొద్దిగా ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ స్టోరీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ యా, సో ఎవ్రీ టైమ్ నా కృషి కూడా అదే. సో దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిమిట్ మై సెల్ఫ్. లిమిట్లెస్ గా నటుడుగా లిమిట్లెస్ గా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. ప్రియదర్శి గారు, సార్ రాజేష్ గారు చెప్పండి. రాజేష్ గారు చెప్పండి. సో ఈ ఐఎన్జి వీక్షించే అవకాశం మాకు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? డేట్ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు చెప్పే అవకాశం ఉంది. రంగా, when are we releasing it? Surprise. Date coming up soon, sir. Not ఇవాళ. హలో, త్వరలో సార్, త్వరలో చెప్తాం సార్ డేట్. అంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్రెస్ మీట్ అండి. ప్రెస్ మీట్ హలో, ట్రై చేయండి సార్. మీరు ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఒకటా రెండు అయినా చేసుకోవచ్చు. అందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడమే కదా మెయిన్ ఎయిమ్. బట్ సార్, అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద డేట్ విల్ హ్యాపెన్ వెరీ సూన్. ఏంటి కంపేరింగ్ మాత్రం మీరే ఉంటారు కదా అంటున్నాను. మీకు ఓకే అంటే నాకు ఓకే సార్. లేదు సార్, అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిలీజ్ విల్ బి డన్ వెరీ సూన్. అది కమ్యూనికేట్ చేస్తాం మేము త్వరలో, వంశీ గారు అండ్ ఆల్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? లెట్ us take the last two questions. The two questions and ఇంకా last one question actually. What is the duration of the episode and each episode? Each episode it's around 40 minutes. So even from the scripting itself, we wanted to do it as a binge watching series, and also series we have the privilege of getting the timeline up to 40-45 kind of a thing. But I think in AHA this is the first time that we are getting 40 minutes of a timeline for an episode. So there's a lot of things that the characters can be very much established with that timing. So that's where we were very confident, and we really think that though it's 40 minutes, people will be very much hyped to watch the next episode, because the cliffhangers have been placed at the right place, even on the scripting stage itself. So we did whatever that is on paper practically. So we wanted to be very cautious about the timeline, because we don't want to get it more than 40 to 50 or something like that. So it's practically around 40, in and around of 40. సో టోటలీ 4 hours ఆఫ్ బింజ్ వాచింగ్ కోసం రెడీగా ఉండండి. రాత్రి 12 కి మొదలు పెడితే పొద్దున 4 o'clock కి పడుకోవచ్చు. ఎనీవేస్, సురేష్ కృష్ణ సార్ కోసము రవిచంద్ర గారు హ్యాస్ అ క్వశ్చన్.
సురేష్ కృష్ణ గారు, యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా మిమ్మల్ని ధర్మచక్రం అప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. చాలా డిసిప్లైన్, చాలా సిన్సియర్ డైరెక్టర్. అలాంటిది ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి మీరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు. సేమ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీరు చెప్పారు. మరలా తెలుగులో ఫైట్ కంటెంట్ మూవీ కానీ లేదా ఓటీటీ కానీ మీరు డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా? సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. నేను రిటైర్ ప్రియదర్శి గారు కాలేదు ఇందాకే సార్. ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నారు. సో I'm not retired from direction. I'm just taken a pause. I'm looking at production because of the new. I wanted to try that, but yes, I'll be directing. There are projects in the lineup. Very soon you will hear that also. సురేష్ గారు, అంటే మిమ్మల్ని అంత ఇన్స్పైర్ చేసిన అంశం ఏంటి? మిమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్ గా మార్చడానికి ఏముంది దీంట్లో మీకు అనిపించింది? Say, I wanted to understand this web series. It was a new line, and I was watching for the last 6 years. I've been watching all the web series in Netflix and everything. I said, if I have to understand it, I need to be very much close to it. I shouldn't be directing it. So this helped me in understanding how web series works, how the scripting is done, how the whole approach is. It was a new experience. So I think now I can do web series also, a director web series also, and film. I would like to always keep doing it. Like, go ahead. How is the experience, sir? It was very, as I said, it is very different and not the usual like a filmmaking, because we have one style of working in films, but here the whole pattern of working, the whole scene, the conceptions, the break of 7 episodes of 40 minutes, all very new. But yes, the scripting has to be very perfect to achieve this. Not all filmmakers can do web series easily. The filmmaker will have to understand how a web series works. మీలోని దర్శకుడు ఉన్నాడు కాబట్టి దర్శకుడు సలహాలు ఇచ్చడం ఏమైనా చేయడం జరిగిందండి? మీలోని దర్శకుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ గా చేస్తున్నా కానీ మీ సలహాలు లాంటి దీంట్లో ఏమైనా ఇవ్వడం జరిగిందా? There have been times when they came up with some ideas and they wanted my opinion. I'm always there available. But more than that, this is a new team, a young team, bubbling with energy. So I didn't want Vidyasagar or Ranga or anybody to feel that I am overpowering them and trying to show off that I am a director and I know it. I said I'll keep a step back. I give you the freedom. I learn from you. That's what I did. సురేష్ సార్, మీరు సంతోషం అవార్డ్స్ కి ఓటీటీ ఎడిషన్ క్రియేట్ చేసి స్క్రీన్ లో ఉన్న అందరికి ఒక్కొక్క అవార్డు ఇవ్వాలి సార్. అలా ఉంటుంది పర్టికులర్ షో పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఏది కానీ. ప్రియదర్శికి ఒక అవార్డు, నందినికి ఒక అవార్డు, రంగకు ఒక అవార్డు, విద్యాసాగర్కి ఒక అవార్డు, సురేష్ కృష్ణ సార్కి ఎలాగో 2-3 ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి. సో మీ స్టార్టింగ్ ఎడిషన్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ సురేష్ గారు వన్ థింగ్. సురేష్ కృష్ణ గారు, సంతోషం సురేష్ గారిని, మీరు ఒక పాత్రికేయుల నుంచి ఒక నటుడుగా మారుతున్నారు. బట్ ఎట్లా ఉంది సార్? హౌ ఇస్ షిఫ్టింగ్ దీస్ రోల్స్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ just like how you are being a journalist from an actor right now. నేను 1995 నుంచి చేస్తున్నా ఉన్నా చిన్న చిన్న వేషాలు అంతే. అది యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో 1995 నుంచి చేస్తున్నా. ఓకే, బట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ మీ న్యూ వెంచర్. కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much for your time. To the whole team, all the best on In the Name of God, which will release on a date that will announce very soon. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hey Ranjit, you are here. Thank you so much. Thank you so much.